Yes. Baganda banga batujoininze mwebale kujoininga live stream wenu era nga tugenda kuyita mu nsonga za Comrade waffe Fred Lumbuye update eliwo kuva mu baloya benjawulo na biki actually ebigenda maaso kuba fact of the matter it's now coming to 11 days okuva Comrade waffe Fred Lumbuye bwe mu kidnapping up to now tewali n'omu yali amulabyeko. At least for that I can confirm to you from all what we've heard, from all what we've seen. Tewali muntu n'omu azini ku bantu abaffe nga wona agamba nti okay ono agenzeyo n'amulaba ono kyali wagenzeyo n'amulabako oli abadda abeera naye here and there yamulabyeko wali no single person. And on that note, that's where I come in and I let you know guys that we need to triple the efforts of demanding for his release. Yeah, naye ng'ekiri okusaawa eno mujjukire nti tiimu y'abaloya okuva e Uganda yo ebigere yabiteeka mu ddengatto paka Turkey era ng'omuyiggo gugenda mu maaso. We twogerera ku ssaawa eno bamwada nkunyingi bawameri bava detention center ku detention center wali e Turkey bali mu kuyiga muganda waffe Fred Lumbuye. Naye naffe ate tulina okubayambako. Ngenda kuchira mu bibaze bawa update badde bawa okuva ku macha action today batadde updates nyingi nga kwe kuline ya honorable zake. Yes, obedda bagara response okuveri wa honorable zake kuba honorable zake yatugamba nti lawyer abu confirming nti Lumbuye yamulabyeko yayogeddeko naye and all that. So kati wedda abantu bagala okumanya zake yagamba ko ki yatugamba nti no aida lawyer yamulabyeko. So tugenda bita itam byonna era terera owulirize bulungi ensonga zino zonna. Tuwerabira kusharinga live stream eno ne muno atamanyi kigenda maaso. So basically nga sinaba kudda mu statement oba mu engeri honorable zake janyonyodde kanso kendoza nkweku update za mwadanku nyingi. Yes, this is 7 hours ago. This was for yesterday. Yeah, this was for yesterday. Mwadanku nyingi we yatuddeko ne baloya abenjawulo. Yeah, okay, I believe we can start from here. Let's start from here. You get the entire story very well. Actually, when you don't hear me very well, osobola kuntekerako wano comments ndi muzi followinga bulungi nnyo oli wabatampulira bulungi ngenda kuba nsobola okitegeera. Babo game je be part of the music. All right, yo nkisortings I believe. Then I believe we are good to go. Yes, so muwada nku nyingi ebifaananyi ndowooza biraba bulungi nnyo. Yes, ebifaananyi biraba bulungi nnyo ngali ne baloya etake nete tugenda kudda bifaananyi because you all know muwada nku nyingi is in Turkey. Naye yatuwadde update gulu natugamba nti of course about Lumbuye era nga bwogiraba statement eyo nagamba nti earlier in the day today with the NUP legal head council Mary, we further reached out to the existing legal team in Turkey. They need to establish the fact, the exact detention facility holding Lumbuye, if any has been over echoed. Efforts are being made to harmonize disposition and possibly secure access. As it stands now, no breakthrough so far on the subject has been reached, but more engagements will be made with the help of the NUP Turkey chapter, which originally engaged the existing Turkey legal team. That is it. Muwada nku nyingi malokendezaako ko wano katono nnyo oberenga gundi eno yonna naawe kenyini osobola okwesomera bulungi nembeera nga sinza akwefuliddeko omugezi nga naawe kenyini osobola byesomera bulungi n'obitegeera. Alright, so I believe that's enough. That was nku nyingi
nga tuuse bulungi ye kennyini ne kansu wa Mary ne bengejinga lawyer ba lawyers abali mu ttake oba ba lawyer abatake the Turkey legal team or the legal team in Turkey ebadde handling ensonga zino za Lumbuye batuddemu bulungi nnyo ne bawayaamu era nga kyeyakugambye mweno post nti tewali kyamaanyi kituukiddwako okusinziira okumanya wa Lumbuye oba mu detainingidde naye nga kyonna ekigenda maaso n'okukolebwa kikolebwa okusobola okulaba nti ensonga eyo etuusibwa ensonga eyo ebeera nga handlingibwa mu ngeri ennungi era muganda waffe azule. So that was yesterday. Sinaba kutuuka lwalero because this was yesterday. You can even see from the post on top it was for yesterday at 6:45 p.m. Now today no actually still yesterday era nakongerayo post 1 nakugamba nti we engaged an additional team. We engaged an additional team of highly skilled Turkish lawyers this afternoon, headed by Advocate Adnan Sahin, in the search and complementing the existing team. With the additional legal team, we searched afresh several police and detention centers today, tracing Lumbuye. Ba searchinze beyongeddwako of course ba lawyers abali highly skilled abali mu ttake era ne bagenda maaso n'okunoonya mu police ez'enjawulo bava eno ku police bagenda kweri ne bava kweno ne bagenda kweri nga bayambibwako ba lawyers abali highly skilled okuva mu ttake nga bagenda police ku police. Of course kati bali ba lawyer babadde babayambako nti wano waliwo police tugende mweno nga omanyi nti bano bavudde Uganda. They don't know the schematic of the entire Turkey city. Of course, the lawyers play sorry, they can easily play that part okubalaga nti police yeno waliwo neri. So nayongera nakugamba nti no breakthrough has been reached as all could not trace his name in the detention records of the last 3 weeks. Okusinzira ku police ze batuuseeko n'ebifo ebyenjawulo bye batuuse mu detention centers, erinnya Fred Lumbuye terina we lyalabikidde mu records, nga kitegeeza zi detention centers ne police ze batuuseeko muganda wange comrade waffe tebamusanze era nga n'ebiwandiiko tebiraga nti gyali. Nakugamba nti available information indicate he was arrested by plain clothed persons using a private vehicle on 3rd August 2021 and he has not been successfully traced to date. That's why I've told you so far it is 11 days ever since he was arrested. You can use the word arrested, you can use the word kidnapped, because if he was legally arrested he would be in a recognized detention facility, maybe a prison, police post and all that kind of thing. But now the best word to use I believe would be kidnapped. So nku nyingi nga shadow minister wa foreign affairs mu shadow government ayongedde olwalero nakuwa update today 6 hours ago akugambye nti this morning today olwalero kumacha with a team of the additional Turkish lawyers we have inspected the foreigners detention center prison in Tezera, Istanbul, Vililigi, Tezera, Geri, Gondame, Makezi in North Istanbul. Those are town or those are places in Istanbul. Nakugamba nti of course bakebedde mwago oba detention centers mweba sibira oba mweba kumira ba foreigners nti ono foreigners izo musango bamusibidde wano, foreigners izo ono bamutadde wano, foreigners izo ono mutadde wano. So nagamba nti a detailed search in the system established Lumbuye has never been received by the foreigners detention center, as well that no Ugandan has been registered in the center for the last weeks. The search for Lumbuye and his freedom is a public but not a private search. All our efforts are voluntarily
voluntarily. We shall keep the public posted with the reality in our knowledge as and when we establish so with the evidence. Please bear with us in consuming the hard facts. The reason as to why I'm giving all this information, I want you to njagala otegere bulungi paka wengendo okutukisa ku nsonga ya Honorable Zake ko wedda abangi mubuuza ne Honorable Zake yatugamba waliyo lawyer ayagala sente bweziti yatugamba ayogedde ku Lumbuye yatugamba yamulabyeko tetunabatuuka waawo. So era nkunyingi muwada naddamu era nakuwa update today 4 hours ago nga gamba we have searched Istanbul biggest police station for Lumbuye this afternoon. Olwaleero we continue to mount search within Turkey. We as well formally reported him missing. So kiba kitegeeza bafiling the case nti Lumbuye missing aba of course bakikozedde ekyo. Now bino bibadde byamyoga bitukwata ko olwaleero. Then 1 hour ago era naddamu nakutegeeza nti this evening we searched Katalacha Foreigners Detention Center in Turkey. The search for Lumbuye continues. So there it is from Muwada Nkunyingi ali ku ground e Turkey. Wetudda ku nsonga ya Honorable Zake Francis Butebi. Ndowooza this would be anyway, mbadde njagala okubanyonyolamu though mbadde njagala nsooke nkuwe ku kigenda maaso as of yesterday and today. So Honorable Zake avuddeyo n'akuwa update on Mr. Fred Lumbuyes matters. Era nga of course eno abantu badde bagisaba nnyo olw'ensonga luli yakola live video n'agamba Fred lawyer yayogeddeko naye naye Honorable Zake akunyonyodde bulungi era naawe njagala okitegeere bulungi ki kyagambira otegere bulungi. Agambye nti Comrades, after arriving in Turkey, I spoke on phone with a Turkish lawyer who had been already identified and retained by the Ugandan community in Turkey. We yatuuka mu Turkey yayogerako ne lawyer oyo already abana Uganda abali Turkey gwe baali bakwataganye naye ku nsonga za Lumbuye. N'agamba nti the lawyer to whom I was connected by members of the Ugandan community assured me that he had been able to communicate with Mr. Lumbuye from his place of detention inside Turkey. Nti lawyer oyo weyayogera naye ku simu, lawyer yakakasa Zake nga bw'ayogedde ne Lumbuye from Lumbuye gibali bamuterese mu detention center gibali bamuterese mu Turkey, lawyer nga bwakakasani Zake. Zake yakubira lawyer yamugamba Lumbuye ye nayogeddeko ki nayogeddeko naye okusinziira gyali mu detention naye wane Turkey. So lawyer yakakasa nti Lumbuye ali mu ki ali mu Turkey nga Zake yakakola ki yakagenda mu Turkey. Then Zake continues to say the lawyer went ahead to share with me photos of documents in Turkish language which he said were proof that he had already begun processing asylum for Mr. Lumbuye in a safer jurisdiction. Lawyer yasindikira Zake ebipapula ebiraga nti no lawyer ali mu process ey'okusabira muganda waffe asylum mu safe haven oba mu kifo kyasobola okubeera nti abeera safe. Ebbaluwa eyo ndowooza mwagira banajja n'engibanyonyolako wane kye yali etegeeza. Zake yana yagipostingako oba petition document eyo yagipostinga era nenzija nenjibayitiramu nembagamba funa bufunyi Google Translate app ogitunuzeemu oba ogiscanninge ekuvunule ngira netukikola mwategeera what it contained. So Zake continues to say the lawyer then informed me of a bill of 71,000 approximately 250 million as his legal fees and assured us that if we raised that money he would complete all the necessary paperwork to have Lumbuye freed and flown out for asylum elsewhere. He also said that once he is paid he would make arrangements for us to see Lumbuye in person from his place of detention by Turkish authorities. Please note that this is a bill he had already communicated to the community in Turkey before I engaged him. So Zake lawyer yamugamba
nti sente zagenda okwasaganyizaako omulimu guno okusabira Fred asylum mu nsi endala, omukolerako paperwork, omujjayo mu detention center amutwale mu nsi endala for asylum, sente zigenda kubeera $7,100 eja dola. Era Zake nakujukiza nti this amount of money, of course, team eri ku ground itake yali yabitegerako dda, sente lawyers yakola ki ziyali yasaba. So that means zino sente ziliko okolera paperwork Fred Lumbuye, ziliko okumujja mu detention center, ziliko ku arranging for okumeetinga, byona biliyoko. So Zaka kugamba, on hearing about the legal fee, well-meaning Ugandans in Uganda and abroad immediately started a frantic fundraising campaign so as to get our comrade Lumbuye out of harm's way. This campaign, which is still ongoing, is run by NUP chapters in the diaspora, led by Comrade Herman and Viona. Even the money contributed from Uganda is also being sent to a Ugandan number identified and controlled by leaders in the diaspora. Akugambye nti of course olwawulira ekyo, of course abana Uganda mweke nyini era mwebale. You guys, thank you very much because we haven't yet finished. It is not yet over until we get our comrade out of detention center jali mu yonna oba yonna jali mu tujja kuweera nga tumulabye. So whoever is contributing, thank you very much. The good thing sente bana bazimuwa ekyo yino kumanya. So thank you for those that raised this money. Now akugambye nti nezo zemusindike Uganda era zihandlingibwa timu ya feri mu diaspora ku nambi ya Uganda handling mu diaspora. At the beginning of this week, Councillor Mary Anthony, the head of NUP legal team, and Councillor Muwada Nkunyinji, the shadow minister foreign affairs, flew into Turkey to conduct due diligence activities necessary to establish the exact circumstances of Lumbuyes' disappearance and where he is being detained from before any money could be paid to the tax lawyer. So mwena mwa collecting sente mwebale era you guys, thank you. Na yengo lawyer no tebanda bamuwa sente nga tebanda mukombyako yadde n'olwataano basooka ne basindikayo ba lawyer baffe Muwada Nkunyinji mumulabe yagenze mu kanso wambere ne yagenze basooke basesinga embeera balabe embeera eri yetya wali ku ground mutake muganda affe bamukwatira ki ali luddawa balyoka artist bawe lawyer sente nga bakimanyi bulungi nti nno agawalayo musajja ali wano kyetaaga kino kiriwe kinebwe kiti basobole okulaba nti buli kimu kiri clear balyoke bakwase kwa sente zo nyingi basoke bakwase omusajja sente alyoke avuge ekintu kya Lumbuye akiguse bulungi amujje mu detention center then amutwale mu nsi endala gyaba agenda omufundira asylum. Then Zake continues to put it clear that I understand that for unclear reasons the lawyer has declined to physically meet Councillor Mary and Muwada ever since they set foot in Turkey, although he has spoken to them on phone. Muwada Nkunyinji ne Councillor Mary batuuka mu Turkey bagezezaako nnyo okulaba nti nno basisinkana lawyer ono, naye lawyer abadde akyataddewo embeera nga tayagala kusisinkana physically ne Councillor Mary ne Muwada. You understand? Naye nga bayogereziganyizaako ku simu. He has spoken to them on phone. Bayogereziganyizaako naye ku simu. So Zake continues to say, despite their diligent efforts, the two have been unable to locate Lumbuye in any of the Turkey's gazetted detention centers, let alone speak with or see him, contrary to the tax lawyer's earlier assurances. The more questions we have asked, the less answers we have received. Akugambye nti nno wadde nti Muwada Nkunyinji ne Councillor Mary bagezezaako nnyo nga bwe kisoboka okulaba nti nno bazuula muganda waffe waali bakyalemeddwa era nga wenkuyitiddemu kibulanga nadde njagala nsooka nkuyitiddemu mu updates Nkunyinji zadda gyatuwa bakyamunoonya naye up to now bakyalemeddwa tebannaba kulemererwa wabula bakyabuliddwa wa ewatuufu waali. So nakugamba nti
The above background casts doubt on the participation of legitimate tax law enforcement agencies in the disappearance of Comrade Lumbuye. The above background jenkusomedde wali waggulu jenkwadde, it casts doubt on the participation of legitimate tax law enforcement agencies in the disappearance of Comrade Lumbuye. Ka background yako kaletera okubuusabuusa olw'okubeera nti the taxi law enforcement agencies oba ebitongole ebikuuma eddembe oba ebigezaako okwenforcinga eddembe byenyigira oba mu kubuzaawo muganda waffe Lumbuye, and instead suggests the possible involvement of rogue non-state actors within the country. It has also compelled me to think that perhaps the taxi lawyer is not seized with all the basic information about Lumbuye's disappearances. In brief, contrary to what I genuinely believed and communicated to you earlier. In brief, zaka kugamba ka background kali kakwadde kamuleta n'okubuusabuusa oba looyo ono byeyamugamba ku simu ddala bituufu, nga kiringa ekiraga nti nno looya talina substantial information, talina information emala about Lumbuye, engeri gye yabulamu n'engeri ne wawaali. So whereas the taxi lawyer insists that Lumbuye is still in Turkey and that he, the lawyer, should first be paid to arrange access, I understand that none of the money fundraised so far has been paid to him, because doing so would be imprudent in light of the situation on the ground. Authoritative communication about this issue will be made by the NUP diaspora leadership in due course. Sente zino zimwa collecting zibali zimcha collecting tewali muntu n'omu gwe bagenda ziwa in brief nga tetumaze kulaba ku Lumbuye. That is it in brief. Era za akakugamba kimanyi bulungi nti tebanna bazimukwasako. Yeah, I understand that none of the money fundraised so far has been paid to him, because okukikola kibeeranga kugamba si kintu kya bugunjufu okusinziranga wolaba embeera bweri obeeranga omusajja azimwadde obwagenda akole ki abule bubuza je kama simu kuba first of all tayagala ba mu meeting, tayagala anyway sigama tayagala bula badde akyaganye okumeetinga physically ne council wa Meri ne muwadanku nyingi kitegeera. Authoritative communication akugambye nti authoritative communication about this issue will be made by the NUP diaspora leadership in due course. Era zakagambye in brief nti official communication mugenda gifuna eri abakwasaganyiza ensonga zino abali mu diaspora. You remember we have chapters across this entire planet. Ugenda mu South Africa, ugenda India, ugenda Cairo, ugenda Nigeria, ugenda wherever. NUP is everywhere. So the leader is Herman Anebiona, and actually you've seen him give updates here and there on a daily basis. So agambye bebajja okola official communication kwa running ensonga eno. Agambye nti I am confident that the legal efforts of Council Muwada and Wameli will guide all of us to the bottom of this rather puzzling matter. As you may have seen already, they are doing whatever they can to keep the public updated. Gambye nti mugumu nnyo nti ebikola bya amaanyi ga Council wa Meri ne muwadanku nyingi ngagenda tuyamba nnyo goberera ensonga eno era okumanya ki ddala ekituufu ekiriwo ku nsonga eno mutuufu eryawe tategerekeka kitegeera. Gambye eri puzzling. As you have seen already, they are doing whatever they can to keep the public updated. Era nga bw'okirabye mwadanku nyingi lwalera kwadde frequent updates abadde akuwa updates bagenze wano bagenze kukebera wano bagenze kebera wali. So as he has been finalizing, Zaka kugambye, I encourage the rest of us to keep Comrade Lumbuye in our prayers and hope that the situation terminates in the favor of our struggle against dictatorship. Free Fred Lumbuye, we are removing a dictator. That was the message from Honorable Zake. So here is the thing. Before I even go any further, I want you to know that Fred Lumbuye, according to my instincts and my own understanding,
after gathering all the information I've managed to gather from Comrades in Turkey, from Comrades on, of course, and these other lawyers and friends of Lumbuye, who like Pato, who is on ground, Baloya, ne updates tunazofuna. Nechi government ye wakache yogera. Lumbuye tali mu Uganda. Nze that is my thinking. That's what I can conclude. Kuba singa badde Uganda. These are some of the things byenandira biddeko singa ali Uganda. Singa badde Uganda, Museveni ayagala nnyo okwegamba okulaga nti wamaanyi nnyo engeri gibadde baagala mu Lumbuye. Singa babadde bamuyina wane Uganda, muganda wange singa wakitegedde dda ne bandibadde bamubyeko bubisaati mbadde nyumya ne mukwano gwange omunangamba je byolaba singa badde ne baba singa bamukuddeko bukwasi bukuzi lwala bandize ne balutulaga ne bandibadde bamubyeko saati nti bayaddadduse saati ne bagisigaza bandize ne bakola ki ne bagitulaga. So nze nga engeri gye ndabamu ebintu tali Uganda kwa Museveni. This is not all about Lumbuye. It's about Ugandans in the diaspora. It's about stepping on voices of dissent that rise from the diaspora. Ayagala balaga Museveni nti yonna gy'onaabeera oba oli ludda wa tusobola okunonayo. Ekyo kyayagala okulaga ensi alage nti w'amaanyi. Era kyenkugambye nti singa ali Uganda, singa NBS yabalaze dda amawulire nti abadde avuma gundi, abadde akola bw'ati, adde ayogera ebigambo bino, abadde atadde gundi ku bunkeke, tumukutte yuno tumukomezzaawo. You understand? Singa negwe singa omanye ekiri ku media olaba bafekinga kali akafaananyi aka NTV ak'omusajja yali afekinze eddagala lya corona oba byali bipapula byali eddagala. I think byali bipapula gwe bakwatira entebe face ye wali ng'ogitunudde from a distance yali efaananga namwe ya Lumbuye nga atiritinze face n'abantu ne batandika okatambuza nti yuno tumuleese ng'ali ku mpingo ng'ali mu bigere. Olaba faking aka kafaananyi olusinga babadde balina omuntu yennyini ali real. Nze I don't believe nti ali waka. However, government ya Museveni nayo tulina ogiteeka ku nninga kuba yo yennyini yavaayo n'egamba emulina. So don't discount that fact as well. Yo kennyini yavaayo n'egamba ekola ki emuyina. As we put the Turkey government on pressure, we also need to put Museveni's government on pressure because bobe bavaayo bennyini ne bagamba bamuyina. Era ne bagamba nabaleetera wano article from actually Observer, Weekly Observer, testifying anti mwali mu ggwanga. You remember that article? Olimu yennyini yavaayo n'agamba nti bamuyina wadde nti enanga yavaayo ate n'abikola ki n'abyegaana. So but according to me tetuzikiza. Ekituufu kiri nti abamu bagamba nti yafa, mwabalabye batandise omubika, bamu bagamba nti nze ngamba muganda waffe gyali era tetuggwamu maanyi tugende maaso n'okumubanja. Sitwagala, we don't want our comrade Fred Lumbuye to become like this Malaysian Airlines MH370 that disappeared way back in 2014 and up to date. No single person has ever seen that plane again. We don't want the issue of Fred Lumbuye to be like our comrade John Bosco Chibalama, who was arrested in June 2019. Up to now, no single person, friend, family relative has ever seen this gentleman. That is John Bosco Chibalama. We have lost very many people by simply giving up, demanding for their freedom. I can guarantee you, if we had not spoken out when our comrades were arrested in Karangala, by today they would be still in prison. But we put up pressure, we pressurized this ruthless regime, and guess what? Edimutwe, Nubianli, very many of our journalists, they are out because of that pressure that we always put up. So whoever tells you that the issue of Lumbuye is done, is dead, or is in Uganda, somewhere in the detention center, please don't lose hope. Togwamu maanyi nti already kati kiwedde. No, fact of the matter, muganda waffe akyali mbuzibu, tuyina okumulwanirira. We have to make sure that we rest or we leave this issue nga naye kennyini ali ngazuuse era nga ateredde ali mu mbeera nnungi. Before that, we should simply just multiply, triple efforts of demanding for his release. So we have to put both governments on pressure.
Yeah. Yes, that is, I can see someone else here says, Jamila Hassan, they might announce him dead so that they can prove to us that he's alive. Yes, that is also, that's what I'm saying. As you announce him dead, yes, that is also because we've seen very many. Our comrade James Muwonge was beaten to near death, and actually his family received the calls, you know, that guys, you simply just come for the body of your son. Wetwateka pressure nga tumanyi omusajja bamuse ne bakola ki. So in brief, let us do whatever we can. That's all what I'm asking of you guys. Yes, Jamila, you're right. Cheyune Isaac Ogami Museveni government has killed the media personnel and nowhere to be found. Can remember some Ugandan are still missing and nowhere to be found. Yeah. So tugende maaso nga tuteka embassies ezenjawulo pressure tutweetinge, tubasindikire emails, tubasindikire messages in their personal inboxes ba ambassadors. Let us do our part. I can guarantee you our brother will be very happy when he comes out. Ajja kumanya nti man abasajja benayirawo mubiri, aba na Uganda benayirawo mubiri, nange bagunjirayo nga abasajja bandiddewo. You know? Yeah. So France Naswa, I believe you ojakola damula video yo mbinyonyode byonna mbiyisemu. Yeah. So guys, that is it. Temuzikiza muliro, temugamu maanyi, tugende maaso nga tubanja muganda waffe. Ngamaliriza, let me remind you that today is the 13th of August 2021, is the third Heroes Day. You can call it Patriots Day. And the functions the NUP leadership organized the function at the headquarters to commemorate and remember, of course, our comrades that have been murdered, that have been, you know, detained for no reason, for simply having their country at heart, for simply loving Uganda. So it's not a coincidence that such kind of injustice is still shows up in broad daylight, as in very many of our comrades are, you know, up to date. They are being kidnapped, you know, whisked away in, you know, drones and all that kind of thing. And the fact of the matter, such a story tegenda koma kuberanga tujogera until when we get rid of this monster, we get rid of these monsters that kill, that torture, that do all atrocities on, you know, innocent Ugandans. All we need to do is to, you know, twebereremu tukyusa obukulembeze. Butunabukyusa bino byonna bijja kugwawo. The solution is just one. Nga Museveni akyali yeremeza ku ntebe, tewana kimu kigenda kukyuka. Nothing is going to change. Things will change if we do right things the right way. Tugende maaso nga tukola ekyo ekituufu. Alright guys, have the best of the rest of the day. Nkwade update eyo osolo gitambuza, osolo gyongerayo. Ate tugende maaso nga muganda ffe tumulwanirira asobola okubeera nga addizibwa eddembere. Alright guys, have a wonderful time.